the absolute like peace and absolutely is talking. That is actually happens over a period of time. We need to work towards it. We all have to work towards it. We all have to visualize. All have. But let us work on the human model rather than the higher models, because we are all living in a society. Okay, and no doubt we need to be responsible. But what we are talking of law of attraction here is not just the wealth. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೀನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಯು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸಿತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಗೀಸರ್, ಯು ಕರ್ಸ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ನಾನು ಕಾರೋ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡೋಣ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯು ಬ್ಲೇಮ್ somebody else is responsible for it and you made your day like that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ I am a civil engineer basically and drawn into spirituality and management in a very big way. I have worked with the best of the people in the industry. Like spirituality bandre, at that time we had Ramakrishna Ashrama, Mahesh Yogi, that was the great ones. Afterwards Osho, Ramnamate, Subodhananji, Satya Sai, Patriji, they're all new age masters, not the old age masters. So we have worked in their institutions and we know how the spirituality and how the law of attraction works. Okay. They have also attracted wealth, they are also doing good work. Okay. In every way. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಸಿನಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Okay. In the mean, right? We saw the video. It is not just Aishwarya and money one there. It is about the health. What health? Holistic wealth. Yeah. Holistic health. Yeah. You know, they go to Shakti Varskomoda. What you are eating matters. So what he is touching upon is that, no doubt, yes. I think we need to close all MNCs like KFC, McDonald's, Pizzas. All these big hotels will be closed if he is talking. But we have already gone to a certain extent. This is called as wealth creation. Okay, let us not get into the controversial topic, but let us get into a realistic topic. Like what an ordinary person wants. He doesn't want palace. He wants some good life. He wants some good life. ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್. ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ಆಸರೆ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ಹೆಸರೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಟೋಟ್ ಆಫ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ
ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾಜ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬರೋದು ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಯು ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಯು ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್. You are here because you are visualized. You are here. There are hundreds of thousands of people who have got WhatsApp message. They are not here because they have taken it easy. They can watch it WhatsApp or YouTube. Okay, it is fine, great. That's also fine. But the thing is, I have a concept. But now, how many people have really implemented it? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಬುಕ್ಸು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಜೀರೋ ಟಿ, ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪು. People have read and just said, okay, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. But what is the use? ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Now why you are creating wealth? So that you are peaceful and create more happiness for others. You are happy and creating happiness for others. That's it. That should be the motto. Ultimately, what I feel. And ಒಂದೇನಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಥರ ಹೇಳಿ. When I was in 20s, 30s, early 30s, struggle to hard to do something. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನೋ ಕನಸುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ I was successful because I believed in visualization. I believed in I can do it. Okay, what he said is inclusiveness. I never excluded with people. I always thought that let us take the people along with me. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಫ್ ಟೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. Okay, selfishness, selflessness. If that is the model, it works. If somebody says be selfish, like no, it doesn't work for all the people. Some people are only selfish, selfless also selfish. So both will be there. There will be a private life, our own life, personal life. There will be a public life, social life. There will be family, there will be friends. There will be something which are personal interest. There are certain things which are not beyond my interest. Helping others. Okay? God, Mother Teresa and Jesus, all, and everybody, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, you can call it, the distress ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏನದು, ಅವರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೇ ಆಲ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕರೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that means you are helping others so that you reach out to them. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So that why you need money? Yes, don't question like that. There is always ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. You don't tell me that you are a part, there is the universe. You are family, but there are other families are also there. What is the other family? It's a society. So we are talking of law of attraction. You attract more power, you attract more money, or you attract more fame. Let me. Some people are happy with money. They want to be obscure. They want to be non-entities. Okay, they don't want to be known to people. They don't want to be heard by others. They want to be behind the screens. They want to do everything. Fine. But there are some people, money bantu, then power they want. Then they want fame. They want name. Okay, they want lot of power. They want, consistent power. Alle problem bartare avರಿಗೆ. No end for it. So ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂತಿದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟು ಯು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ when you every time you thinking of it, ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಜನದ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ somewhere or the other we are destroying climate. ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, somewhere or the other we are polluting the ground, we are polluting the earth, we are polluting the air, we are polluting the nature, we are cutting down the forest. Somewhere something is going on. But in order to bring that mega change,